ataanza na kubariki altare. Altare nayo maji yanatukumbusha ubatizo wetu na utakaso wetu. Mitume 12 pia na kunyunyiza maji kwa Wakristo kutukumbusha ubatizo wetu na pia kutukumbusha toba na kuungama kwetu kwa dhambi zetu. Unioshe
ikaisemai haitoi au kusafiri. Haitoi chini. Umeshapeana picha? Utukufu. Sasa kwa tuongoze kwa wimbo wa utukufu, tukishangilia makofi, vigelegele.
mfumo wajalie wote wenye kuomba msaada wako waupate kwa urahisi. Hivyo kanisani humu nguvu ya neno lako na ya sakramenti zako imarishe roho ya waumini wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao anaishi utawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Sasa ni sehemu ya liturujia ya neno. Neno litasindikishwa kutoka kule nyuma, kwaya ikituongoza. Wakristo tutashangilia neno la Mungu linalosindikishwa kwa mitaa, na inawezekana Wakristo tusimame neno linaloletwa kwa mitaa. Amen.
Tusikae. May the word of God always be heard in this place. As it unfolds the mystery of Christ before you and achieves your salvation within the church. All of us say amen. Basi sasa nampokesha shemasi ambaye atachukua kwa sehemu ya kusomea neno la Mungu. Tukae wote. Tukae sisi zote. Kama una nafasi ya kukaa tafadhali tukae. Kwa utaratibu pole tu tafadhali. Pole tu. Tafadhali. Wale tulio nje tafadhali pia tutakuwa watulivu. Na wale ambao tulikuwa tumetayarishwa kwa somo la kwanza tujiongee kwa somo. Akagamba ase ngati
inalingwa lenge kurukwa Mikaya Moswachi Rieli Borwa Gibea Esegi ya lenge gati ya Bia na Yeroboam Lingana Lianyasai Wimbo wa katikati ni Zaburi 122, kitikio ni mstari wa kwanza. Kitikio: nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana.
Tukasoma kwa kale urase kumanuka kwa Yohana isaha isatu basome mustari wa 3 n'oyo kale na umumarayika onde agaterina bosyo yegesasimero ore negesabo byetabu ere akaegwa ubani eninge anyare koyebeka amo n'obusaba bw'abatemu bonsi igoro asegesasimero kyetabu kerebosyo kwegerobo kyobonene na eliyoki ya ubani nigatongoroka botia igoro amo n'obusaba bw'abatemu korwa azokoboko umumarayika oria aseyobosyo bwa Nyasaye ingana ya Nyasaye simameni mashaka.
Very grateful to see my dear consultants, the dance with me, and my dear past priests of all our parishes, your beloved and guest priests that have come to join us from Jamaica. It's like an ordination. Therefore, you are participating, and I honor you because you have made the church of DC, that be a holy life through dispensing sacraments to our people from the altar of God. You have worked with it. You have participated in the work of Jesus Christ for saving people. You guys wamefanya ama hawajafanya? Hebu niangalie kunyanyia hawajafanya. Wamefanya ama hawajafanya? Kazi nzuri. Kuna wageni wengine kwa upande ule mwingine. Kuna upande huu na huu. Kuna upande wa siasa na serikali zetu. Kama na nimekuona, asante sana kwa kuja kuwa nasi na wenzako nimemuona, akina Jimmy ya mwili nimemuona, akina Mungu nimemuona, na wengine na Nyabuti nimemuona, na au kana nitoka Tumaini nimemuona pia, na wote mmekaribishwa. Vini mara pia karibuni na ukaribisheni kwa moyo mkunjufu ili nanyi mpate neema kutokana na siku hii ya kipekee. Hatuna siku hii kila siku, ni siku ya kipekee na kila mtu atanufaika leo. Hata usipoona Mungu anaona, usipoona Mungu anaona. Kwa hivyo ningetaka msikie nyumbani ili tumshukuru Mungu. Lakini kuna wale wengine hiyo karatasi kwa niko ndo nataka kufikia kwa hapo kwa noti siko bring it here. Hawa waliojitolea kwa hali na mali na wakati wao kubwa sana walikuwa hapa na wamefanya kazi nzuri.
Seraphim Lumani, Vito Limu, Francis Kingi, Jojo Ngoga, United Makongu, Alfonso Maina, Eric Maube, Anthony Mokaya, Eric Nyabuti, Robert Mokasa, Vito Mbaba, Eric Yologi, Ruth Yakuti, Nejo Ruko, Teresa Moyuga, Joseph Majobu, Innocent Otiago, Mateo Sumani, Regina Casmir, David Montigua, Rita Arroyo, Sera Makoti, Nakela, apa ini semua tu pun hari polisi ini juga. Hari pun ketika kuliah jauh sesuatu. Tadi umat bawa jawab. Masa amun ini terakhir roh anak orang ya aku mereka nanti wani kwa ajili ya kushukuru, ni kwa ajili ya kumwabudu Mungu, ni kwa ajili ya kushukuru Mungu na kumwomba baraka. Kwa hivyo karibuni tushangilie siku hii ya leo kwa kumshukuru Mungu. Na huyu hiyo tushangilie. Hii ndio siku you, the people of God, on both here today, on this auspicious occasion,
You are the living stones of the church of God. And we should all together shout with God to receive you. The name of this patch. What is the name of this patch? The patch is the flag. Our Lady. Our Lady. That is a powerful name. This name tells you what kind of people we are dealing with here, protected by our Lady people. Kama yuko nasi ni nani atakuza kweli? These are the people of God whose self-determination has led us to victory. The victory we are celebrating today, but not without our name. These people here are the same people who dreamt about this day. The parish priest and the the people of God dreamt about this day. Now, hiyo ndoto yao haibaki kuwa ndoto. Walikuwa na mpangilio kabambe. Na sio mpango peke yake uliobaki kwenye kitabu ama maktaba, ni mpango uliozinduliwa na ukaendelea siku baada ya siku, hatua baada ya hatua, mpaka tukafikia hapa tulipo sasa. Makofi kwao. The history of these places, and I want to be short, because it is long. Beginning with the Goan days, that is how it started. The Goan community staying here, Catholic, they requested that they be given a chance to worship in a small church. They wanted to be alone, which was discriminatory, but they didn't need anything new. And they were given by the parish priest of Nyahururu. And they used to serve them from Nyahururu. Doyle and Panawaili, his famous spirit, they used to serve them from Nyahururu. But also, we remember Father Francis Moore, who spent time also to build this community that was here. It would be incomplete, this story, without the names of some famous parish priests that contributed spiritually and physically and even intellectually to this level that we have here. And this history, if you want to ask the person who knows it better, I know there are people who know more about it, but we go on that. If he's not here, he might be somewhere. He knows everything about this church. Now I think that for a long time. Very long. Now I don't need to avoid it. Momento consistorio, quante carte e niente mono a te da sito. Mamma niente, mamma finire di gaia e per finire. Io ne vede a quando va. Poi io non faccio un niego, mica è un niego. Io ho dato un niego, ma io non ho mandato un niego. Hoy
We very much, my Lord Bishop. Asante sana for this day. We thank God for the grace He has given to us. We are very grateful and very, very proud. God bless And we have talked about the wars from the 1930s, but also we must acknowledge the contribution of the living fathers, especially Francis Moore and Father Whitehead and Doyle and the others, Murphy and so on. They were so many. But Francis Moore left his community and went to Rangeyo, where he stayed for a long time until he came back around 1966 and stayed here. Then he became a chaplain at Olomouc. The summary is like this. Father Doyle was always in charge. Then his collaborator and then Biden took over from Father Doyle, who died in 1954 there. Who then continued with the small Rowan parish until Father Francis Moore returned from Rangeyo, when young Father Friday took over Rangeyo. Father Conrad Fora, who was posted to Rangeyo as student, first we approved for a few months and then to Rangeyo, had to join old Father Moore around 1967. Father Conrad Fora, the one who built the present parish house and the small church that was so built, he built with the help of his brother and sister Kano, whom I met. In 1972, Father Conrad Fora was transferred to Nyamagua to take over from Father John Akufo, and then when I knew him, I bowed my head because he was first easy I bow my head whenever I meet with that man. How we got the courage could be the first easy priest or giving the credit. Because it is never encouraged to make their hands to be priest. When then he took over this campus, listen what Father Makuto did. Father John Makuto was the first priest ordained in 1946. He mostly worked in Sibania Parish for many years. He came to be known as the apostle of the Kuria people. He came to Nyamagua and then to Kisi, our Lady of Victory in 1972, where he stayed until his death in 1989. During Makuto's time, the number of Christians increased steadily, such that he had to expand the former small structure to accommodate more people. Even then, people feel the expanded church very quickly. And Father Makuto had to think twice. He decided to expand it again with the help of many Christians that helped him financially. And I remember the late Honorable John Manga, Andrew John Manga, was instrumental in the second expansion of this church. When they had the Harambee and Mass in the field, and in those days, Manga gave 50,000 Kenyan shillings. 50,000 Kenyan shillings would be translated today to about 5 million Kenyan shillings. And with the local people, including Nyantoka or Nyakoko, they helped him. They helped him expand this church. And then, when Makuto died, Father Gratus Oyako, Yaro Mawega, Konyaza Yaro, he took up. After 3 years,
there was change. I had come there. I appointed his brother, the late Father Thomas. I appointed him my vicar general, and I posted him here, and his brother unfortunately had to go away to make room for his brother. We are sorry that the father died in 2001. Our present Vicar General took over from the late Father Thomas Odemwa as new parish priest, not as Vicar General, as new parish priest, until he became Vicar General in 2015. Monsignor Jeremiah Mudi asked for permission, he asked for our permission to knock down Mabubo's church. I call it Mabubo's church, so that it would expand it to a modern church where more people would be able to worship. Sasa nikamuuliza, you will knock down a lot of wisdom, but he said he will build upon this wisdom. And this is the history which he has built upon. I gave him permission. I accepted his request. But I doubted whether he would do it. You just spoil what you have, and then probably would not take off. But he was determined. He was determined. And the way he had worked, I still wonder how they have done with his committee. That request has materialized in the church where we are in today, the church we are consecrated today. A big thank you to the Holy Father, because this church belongs to the patrimony of the Holy Father. And without his officers and permission, equal through my office, this church will not be built. Because it is dictated from Rome, the amount you can begin using, and that permission was sought, and I saw that it would be millions of shillings. But I had expressed that, and I had no difficulty in being told, go ahead. Thank you, Monsignor Jeremiah. Thank you, the leaders of this parish, catechists, sisters, and parish councillors that have supported the Christian cause to realize this big project. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now we are consecrating, we are going to the consecration. But I want to express in some time about the reality and existence of this church. Might be a difficult concept, but you will follow what I'm talking about. From time immemorial, man as a creature needed to have a relationship with his creator. He has never ceased to look for his creator. Constantly, he looked for his creator. Even those who pretend that God does not exist. This relationship had to be made concrete in a form of covenant. You remember even the relationship between Abraham and God. He always loved his people and wanted to follow. The covenant bound man to God in terms of worship, and on the other hand, God committed himself to blessing and protecting man, God's creation by excellence. Because man was endowed with intelligence and will, reflected man in the form and likeness of God. Therefore, God gave him intelligence.
and the will so that you can be free to make some decisions. He was made to know and love himself. Using his intellect, man found his engagement plausible and reasonable. His engagement with God was not irrational, it was rational. At this point, man gave assent what was divinely revealed to him as reasonable and true. How could this one contradict what is true? Even when you contradict what is true, you contradict yourself as a person. It is impossible. That which is reason, that which reason cannot contradict, that which reason cannot contradict is the subject of our faith. I cannot contradict the reality of the subject of my faith. And what is the subject of my faith? The subject of my faith is what I discover through my intelligence to be one, true, good, eternal, and indivisible God. That is what I cannot contradict. My mind cannot contradict the one God that is true, is good, is eternal, and is invisible. So, because of this, having discovered this, I have also to discover that I'm not even worthy to stand before Him. I'm not worthy to stand before Him. He's the only one who can make me stand before Him through a relationship called adoration, through a relationship called worship. Who is man like that? That's what properly we have to be in a worship relationship with Him. We are not even fit to stand before. So I have to bow before Him so that He can lift me up. You have to lower yourself so that He who has divine power can lift you up, can give you grace, can make you His son and daughter to the level that Adam and Eve had before. But that's not properly. We have to be in this nation, to worship Him, adore Him, glorify Him, and thank Him in our life. But to do that properly, to adore Him, to worship Him, to glorify Him, to thank Him, we have to have this. We have to have this to fulfill this human activities that we owe to God. And we think of the house. That is why King David thought of the house. His son fulfilling Solomon built that church. That was so magnificent. And in this reading, we read how the Ark of the Covenant was brought to that church. And that is because of this relationship and relationship we have to have with our God. You are young and quest to properly worship God as elevated in your church. And culminating in that, everyone is going home. You will benefit a lot, and
from the altar. And I tell you today, from this altar, you will receive many blessings. For you yourself, and your families, and your friends, even for your enemies. You will be sanctified and united from here through the sacrifice of the Son of God. Because on this altar, the priest chosen by Christ himself, participating in his high priesthood, will render the sacrifice of Calvary on this altar present in an blood now. Contribute your new mission growth, not stop here. We have not finished. There are many things to finish still. As you can see, even underground, don't stop contributing. Pray more intensely to achieve the goals you have selected. God will be there for you. God is here. In fact, He will not go away. Even if you chase Him away, He will not go away. Because He is na baba. Urasanya nyata nada. Panta ngayu komonyoro ata muse. Nero to que nero combate coroko. Nero ra combate que otoñe. One great saint wrote like this: when we are brought down to the ground in humiliation, God is already there, straight down on the ground, He Himself. His crucified body bowed down to the ground by the suffering that we inflicted upon Him. He is there already, so that He is with us when we are bowed down. He is with us when we fall. When we fall, He holds us. He makes sure that our legs will not be broken, our heads will not be broken. He is here. He does not go away. That is God. But human beings will behave differently. I told the people of Masina, as it was a joke, when our former president, Daniel Arap Moi, wanted to raise you up, he would raise you up. Atakuinua. Lakini akitaka uanguke, utasoma kwenye habari na unaendesha gari ya serikali. So and so is no longer minister. Look for the nearest police station and leave the people there, and your bodyguards there, and your van is there, and walk home. When you make sure that you are holy, He did not prepare matches for you. He put stones and legs and other rough things. When you fell on them. Not never to rise there anymore. Lakini Mungu mambo yake yanaingia. The church is here to proclaim Emmanuel who saves, not Emmanuel who destroys. Emmanuel is our hope. Emmanuel is our salvation. This church is a sign of God's presence, God's promise, and God's faithfulness. He's always fulfilling His promise because He's always faithful. But we are not always faithful. The Spirit of truth guarantees God's promises. Our God never changes. He never changes what He has promised. As human beings, change our promises and even fail miserably to deliver. But God will never fail. He will never fail us. So, my dear priests from this altar, minister with the people of God. Faith without faith. And ask the Holy Spirit to strengthen you, because you are also human, but with His power, you will stand strong. You will deliver to the people of God. And we are grateful that this has been accomplished today. We will also give the Blessed Sacrament here, so that you can visit this church whenever you can. We have visitation in the Catholic Church. So never pass
church, we were taught. Como la mecánica cristiana, o está solo aquí, o a pedir dulce, o te empieza a crecer como llamón. And when you enter in this church, you always know that this is a place of engagement with God. But what can you do? And before our God, you will always sing before the blessed Sabbath. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we magnify thee. Baada ya homilia takatifu kwa dakika moja, tuyatafakari hayo kwa kimya. Tusimame kwaya, tuongoze kwa wimbo wa kukiri imani. Kuna wakati mimi nikatoka
Baba Askofu atatualika kwa sala kuu ya litania. Let us ask the saints to support our prayer to God the Father Almighty, who has made the hearts of His people faithful temples of His Spirit. Kwaya tuongoze kwa sala kuu ya litania. Thank you.
from all evil, save your people. From everlasting death, Lord, save your people. Because me, from everlasting death, Lord, save your people. From everlasting death, Lord, save your people. By your coming as man, Lord, save your people. From your coming as birth, Lord, save your people. By your death and rising to new life, Lord, save your people. By your death and rising to new life, Lord, save your people. By your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. By the gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. We must put us in our Lord, hear our prayer. Now, hear our prayer. Guide and protect your Holy Church. Hear our prayer. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Read the book and wrote the church in faith service. Lord, hear our prayer. Your church, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Bring all the people together in trust and peace. Lord, hear our prayer. Strengthen us in your service. Lord, hear our prayer. Make this church, this very altar, bold and constant. Lord, hear our prayer. You are watching, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. These are some of the living God, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Christ, hear our prayer. Christ, hear our prayer. Lord Jesus, hear our prayer. Lord Jesus, hear our prayer. Lord our God, may the prayers of the Blessed Virgin Mary, our Lady of Victory, and of all saints, make our prayers acceptable to you. May this altar is a place where the great mysteries of redemption are accomplished. A place where your people offer their gifts, unfold their invitation, pour out their prayers, and give every meaning of their faith and devotion. And this through Christ our Lord. Amen. Basi baba askofu akipokea maita atasema sala hii ya kumetabaruku Estaba ahí. Aquí está el cable con este. No, lo tienes frío. No, lo tienes frío. sisi sote tukiwa tumesimama sasa hivi wote tumesimama. Now, this is a very important prayer. We are going to concentrate this altar. Concentration means to make holy, consecrar, to make holy, to set apart, to take for the purposes of God only. Father, we praise you and give you thanks, for you have established the sacrament of true worship by bringing to perfection in Christ the mystery of the true altar, prefigured in those many altars of
gold. No, the second father of the human race, once the waters fell and the mountains built again, build an altar in your name. You, Lord, were appeased by this fragrant offering, and your rainbow bore witness to a covenant be founded in love. Abraham, our father, in faith, wholeheartedly accepted your word and constructed an altar on which to stay Isaac, his only son. But you, Lord, stayed his hand and provided a ram for his offering. Moses, you get out the old law, built an altar on which was cast the blood of the lamb, so prefiguring the altar of the cross. All these Christ has fulfilled the Paschal mystery. As priest and victim, he freely mounted the tree of the cross and gave himself to you, Father, as the one perfect vocation. In his sacrifice, the new covenant is sealed. In his blood, sin is engulfed. God is therefore stand before you in prayer. Bless this altar, built in the house of the church, that it may ever be served for the sacrifice of Christ, and stand forever as the Lord's table, where your people will find nourishment and strength. Make this altar, O Lord, a sign of Christ, from whose pierced side flowed blood water, which ushered in the sacraments of the church. Make it a people of joy, where the friends of Christ may hasten to cast upon you their burdens and care, and take up their enemy's sword. Make it a place of communion and peace, so that those who share the broken blood of your Son may be filled with his Spirit and grow in your life of life. Make it a source of union and friendship, where your people may gather as one to share your spirit of mutual love. Make it a center of our praise and thanksgiving until we arrive at the eternal tabernacle, where together with Christ, high priest and living altar, we will offer you an everlasting sacrifice of praise. We ask thee for our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Basi baada ya hiyo sala, baba askofu atatoa kasula ama tasimo, alafu napokea mafuta ya Krisma. Basi baba askofu atapokea mafuta ya Krisma, na kwanza ataanzia katikati ya altari hii. He pour the Holy Krisma at the middle of the altar, then the four corners of the altar.
and the walls of this church. May God in His power make them bold, visible signs of the mystery of Christ, who offered Himself for the life of everyone. Basi shemasi anampatia baba askofu mafuta ya krisma ambayo tayatia katikati mwa hii, kisha baadaye kwa kona 4 za altari hii. Baba askofu anaendelea kupaka na altari mafuta ya krisma kwa wimbo unaofaa. I have to explain something. How to is the oil of Christ. The oil of Christ. This will be the olden days when kings were anointed with this oil, they literally became kings. And when prophets were sent, they were also anointed with this oil. Christ himself was anointed with this oil. And when you are anointed, you become like Christ. Those who are anointed, they are called Christos. Christos, you are like Christ. Cristo, say Cristo. We are doing this altar because Christ is going to be sacrificed on this altar. Digo, that's why we are doing it with this, so that it may have the semblance of Christ's grace. Basi baba askofu anapoendelea kupaka altari hii na mafuta ya krisma, na baada ya hayo maelezo, kwaya tuongoze kwa wimbo unaofaa, wimbo wa Roho Mtakatifu. Yeah.
the 12 pillars of this church with the Holy Chrism, which signifies the 12 apostles of Christ, the 12 tribes of Israel.
Baba Askofu atapokea chungu hiki ikiwa na makaa ndani. Tawekwa katikati mwa altari hii, kisha baadaye Baba Askofu atatia ndani ubani. Tangu jadi makuhani wakuu walikuwa wanatumia ubani kama harufu nzuri ya sadaka yao kwa Mungu. Nasi tunafanya hivyo ya kwamba sadaka yetu imfikie Mungu, ipae kama harufu nzuri ya kupendeza, na kupendezwa na sadaka yetu tunapata baraka nyingi. Basi Baba Askofu anatia ubani ndani ya chungu hiki, na moshi ndio huo ambao unapaa mbinguni, na harufu tutapata kuhisi harufu hiyo nzuri inayonukia vema. Wimbo as we burn the incense. So may your church fill the world with fragrance, the fragrance of Christ. Basi Baba Askofu atapokea chetezo na atafukiza ubani akizunguka altare, kisha baadaye kwa nguzo 12 za kanisa hili. Kwaya tuendelee na huo wimbo.
kufunika altare na kuiendesha and decorated.
atawasha mshumaa na atampokeza shemasi atakayewasha mishumaa mingine ya altari. Naomba tusimame. Light of Christ, shine on this altar and be reflected by those who share at this table. Basi sasa shemasi amepokea mshumaa. Sasa ataitumia kuwasha mishumaa mingine ya altari, pia na ile mishumaa mingine ambayo iko kwenye nguzo 12 za kanisa hili ikiwashwa na mashemasi. Kwaya wimbo wa mwanga. Tukiwa na mashemasi wawili, mmoja ataenda mkono wa kulia wa kanisa na mwingine mkono wa kushoto kuwasha mishumaa ambayo iko kwenye nguzo za kanisa.
With the dedication of this church, and particularly this altar, you are as good as God. You are as good as God. Asal kau mampu Kristo, ono, tuiku ina nama. Kau tahu kalau lucu, utang kita sama kami. Hari ini yang kita baru kanisa ini Amerika. Maswali msema kutabaruku kwa sababu neno baraka limetoka kwa Kiebrania beraka. Na sasa yule anayepokea neema nyingi anaitwa Baruku, amepata neema nyingi. Na sasa tabaruku madhabahu haya na kutoka kwayo tutapokea neema. I want to tell you that you are very lucky. Other people don't have consecrated order. Most of our Christians, in their centers, they pray to God, yes, but they don't have consecrated order. But you have. So you are very lucky and you are regenerated because of this. Lakini pia ninajua ya kwamba leo hii umati huu mkubwa wa Wakristo sio Wakatoliki peke yake. Na Wakatoliki kwa mara hata watu wa madhehebu mengine wakaka ni ndugu zetu, ni dada zetu, wamekuja pia kushuhudia, na sio kushuhudia peke yake, wanatamani kupata neema mnazopata nyinyi. Na ninaomba ya kwamba Mungu atimkarimu sana awajalie neema nyingi hata wao na familia zao sinufaike na uwepo wa neema ya Yesu Kristo. Kero Yesu Kristo atebendenga kali lumweka kurane itingon itiro kuchkurane akagenda batuma bakara bayomo wabali bande wasegiri kuna banene ndamwa akamunyoka sigi Kristo komone kwaro mundo na dia wasegiri kemuna to wase na kono to ko kwaro ndio Kristo akawateja onye wasegiri hiyo asiyetaki na asiyetaki to oiro yuto na wewe usielewe baba tunafanya sana Yesu Kristo hakuna baito wote bado. Today it is being fulfilled that the church is one. Even if they are here, even if they are Pentecostal, even if they are what, as long as they are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, they belong to Christ. Also they belong to Christ. They will also be saved. But this is historical because now it shows that I'm the leader of all the churches here. Oh yes, because no one's back with it. No one's back with it. No anybody what they do what and they can trace the ideas where they come in history and we don't deny their presence. No. I acknowledge their presence. I respect them as my brothers and sisters who also long to be Jesus Christ. There is only one shepherd. There is only one shepherd. And in the Catholic Church, then it was the 12 apostles. And the bishops represent those 12 apostles. Kwa hivyo, wale watu wa dini zingine isikie nyumbani. Karibuni, mmerudi nyumbani. Mkitaka kurudi kwa dini zenu, unaweza kurudi. Lakini mkitaka kukaa hapa, karibuni. Basi tujitayarishe kutoa sadaka. Tunaweza kuharakisha
basi kwa wale ambao tuko kule juu, tafadhali tahadhari, tusilalie chuma. Katika misa hii pia tunakumbuka Mama Elizabeth Nyaboke Kenya. Sadiki ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Oh,
watulivu, tukawa watulivu tafadhali. Bwana, wewe ni mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakaza vitu vyote. Bwana wajibu kuwakusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata mawio yake kutolee sadaka safi. Basi tunakusihi Bwana, usibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kutakaza kwa Roho wako ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Hivyo baada ya kula, akachukua kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi." Hizo sauti tulizosikia zinafaa sana kwa sababu katika somo la kwanza Solomoni alipoleta the Ark of the Covenant, wanasema walipiga tarumbeta na baragumu na kalapana zote. Sasa tukipiga hivi tarumbeta hizo na kwamba Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na uteule wako. Bikira Maria mwenye heri, mama Mungu, na mitume na mashahidi wako wenye heri, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba Bwana,
maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Ee Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika kote duniani. Ukumbuke mtumishi wako Elizabeth Nyemoke uliyemwita kwako kutoka duniani, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo. Mjalie ashiriki pia watoto wake siku ya ufufuko. Kristo atawafananisha miili yetu na mwili wake mtukufu. Pia wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini dawa na utukufu milele katika ufalme wako. Ndipo atakapofuta machozi yetu yote, maana kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Tujalie haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu aliye asili ya neema yote. Kwa njia yake pamoja na ndani yake, wewe Mungu Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu tukisema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie ni maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi. Kwa huruma yako tusifadhaike na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, wako na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani katika lako. Ulijalia amani umoja kama katika mapenzi yako unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Hata huyu ashike hiyo.
ni wakati wa kupokea komunio takatifu. Wale walio chini ya basement msihofu, mapadri wanakuja huko. Kwa hivyo wale walio nje pia msihofu, mapadri wanakuja hapo nje kuwapokesha komunio takatifu. Lakini tunawaomba kupokea komunio takatifu ni wale Wakatoliki ambao wamebatizwa, wameruhusiwa kupokea komunio na wamejitayarisha. Asokonyora komunio Pakatoliki babatisire banjeire na adebe yareganete banyora komunio kwaya weko. Wale mlio juu mtabaki papo hapo, mapadri wanakuja pia hapo.
tusimame wote. Baba Askofu anayatumia maji kwa kubariki tabernakulo, maji ya baraka. Kisha atatumia ubani ikiwa ndio harufu nzuri ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. We initiate this tabernacle as a sign of Christ's salvation
fragrance in his church. Baada ya kuitabaruku tabernakulo, tutakuwa na muda mfupi wa kuabudu sakramenti ya Ekaristi Takatifu, kisha komunio takatifu itawekwa kwenye hii tabernakulo ambayo sasa imebarikiwa na kubarikiwa. Kwaya tuongoze kwa wimbo Alhamisi Kuu, jioni Alhamisi.
kuwabautiza Wakristo kwa sakramenti. Kwa hivyo Vicar General ambaye ni baba paroko anapata huu uwezo kutoka kwangu. Usisahau mimi ndio paroko hapa. Lisha watu wa Mungu kwa sakramenti na ulinde mwili wa Yesu Kristo katika tabernakulo. Hata ikiwa tukufa, heri kufa kwa ajili yake. Kwa kutulipia mwili wa Yesu Kristo. Asanteni. Basi sasa tusimame wote kwa sala baada ya komoni mtakatifu. The baptistry and let us now.
nafasi sasa kukaa. Wakristo wapenzi, ningependa kusema neno moja. Kazi imefanywa hapa nzuri. General, asante na ile jopo kazi sio kikosi kazi, bali ni jopo kazi, walifanya kazi nzuri hapa. Na General na Oyaro, Dr. Oyaro ni wajanja. Waliangalia cathedral, iliweka siri ambayo mvua ikinyesha hakuna kelele hapa ndani ya kanisa. Wakachukua huu ujanja wangu wakauleta. Hebu angalia hapa juu. Hata ikinyesha tunaendelea kuzungumza tu na tunasikizana. Kwa hivyo hii kanisa ni nzuri sana na nina furaha kubwa moyoni mwangu. Nikienda leo basi baada ya sherehe nzima ya leo kulitabaruku kanisa hili rasmi, na sasa tunaingia kwa sehemu nyingine, sehemu ya kutoa zawadi zetu, tukianza na Kisii Town Center Bekerole Nyangongo Kiongongi kia Nyabinge Kanyimbo Getare kia Makondo kia Biraa Kirongo Nyachichi na kia Ndege. Tafadhali tuendelee kujiandaa kwa kutoa zawadi zetu. Tafadhali vile nimeita haya majina ya vigango vyetu, tafadhali tujitaje. Asante
sana, asante sana. Asante Yenki Ndege. Very good, Yenki Ndege, very good. Nyangongo, very good. Tuaneti anya sendele kerolo ya tigere. Nyangongo, asante sana. Anya dengue chiaire, that is okay. Tuwa kisenda nike. Lakini leo wako mayanga ya chichi, very good. Very good. Yenya chichi, very good. Yenya chichi. Bali maploete chiragane, wasiri wakanisa very good. Yenya chichi, very good. Yenya chichi. Yenya ringe. Yenya chichi, very good. Asante sana. Atuikire narode Mungu pia baraka wako asante Christmas na leo chochi kuruku baada baraka waka njoto na maskofu sikukunya Christmas very good waka tabalinga na leo chochi kubaada watu usini very good mwako ndebezi wa maskani very good na ina yobegete suti ya na bobo tabalinga Mungu very good. Now Samson ega very good no option lari chikali bere chibana chibasa chitalinge very good. Ai ine yakanyimba very good. Ekale Christmas ke noele narade mosbi ulari nyonka kurudaga Christmas ke tulikende just Christmas ke no ke baskof and I'm worried okay na bringa people very good ele Christmas Christmas kitikali siko ele Christmas kitikali kile usingana kile ngatula bekurmaina ele Christmas baba skofu ele Christmas karta sinasas na robe for good ele Christmas very good ele Christmas na repita ya na dawa isimi waito ya ele Christmas very good igana waka bya bagoiche very good ele Christmas Mama Sunday to Christmas byemono your excellence Sunday byemono ele Christmas baskofu ele Christmas as baskofu ele Christmas as baskofu asante byemono waka baba ale na nenke fega na moro very good yomo asante byemono asante sana byemono naro ko baiga very good Benjamin very good asante sana byemono ana tuakoni ile weekend ya siku ya baskofu Christmas very good asante sana because of time. My Lord Bishop Joseph Monroe Kemwa of the Diocese of Kisii, Reverend Father Jeremiah Nyakundi, the Vicar General of the Diocese
the Bishop Joseph Maidura, the Vicar General Father Nyakundi Jeremiah, the Reverend Sisters, brothers and deacons, dignitaries, and especially we are honored by the presence of our Governor, the congregants. Good evening. It has been a long journey. What we thought was a dream has finally come to pass, and we have no doubt but to say thank you. the CWA wa jimbo, tafadhali pia ujongee, kwa sababu hawa ni kina baba, tupate mwenyekiti wa kina mama because of gender parity. Tafadhali endelea. My Lord, the Bishop of the Diocese of East, the Vicar General, Reverend Fathers, Reverend Sisters, Reverend Brothers, invited guests, our Governor this county and the Deputy Governor, our Honorable MPs, our Honorable MCAs, our catechists, our pastoral council leaders from various parishes, our choir, our PMC, and all the Christians. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele.
behalf of the Pastoral Council of East Town Parish and on behalf of the entire Christian community, my Lord, may I take this opportunity to welcome you to our parish. Ningependa wanakwaya tupige makofi kidogo hivi, moja mbili tatu. My Lord, welcome. My Lord, may I thank you in a very special way for your advice to our parish. We know you are always present here as it is the center of our diocese. Thank you for your regular advice and for what your advice does to do, especially in the second basement. My Lord, in a very special way, I also thank you for having posted Reverend Father Jeremiah Nyakundi to our parish, who has done very good work. We have worked with Father Nyakundi, who is also a vicar general. He believes in sharing with the Christians and regular consultation with the leaders. We have worked with him in a very good way. We thank God for that gift. My Lord, we also thank all the fathers who have served in our parish, especially Obani and others. They have baptized many Christians and they have assisted others to make weddings. Makofi kwao. I also take this opportunity to thank our catechists who have also done very good work to teach Christians to be baptized. Lastly, but not least, may I take this chance to thank all the engineers from Dr. Yaro to Engineer Okindo, who have done very good work in the construction of this wonderful church. May I also thank our politicians, well-wishers, who have always contributed to assist in this project. May I also thank all the parish leaders who are with us here today, who have come to celebrate with us. We also thank the entire Christian community, tactical dancers, our seminarians from Masongo, our choir who have sung beautifully here. We thank everybody for participating during this occasion. My Lord, last but not least, we pray for you so that God may give you good health. We pray for all our priests, for all our clergy, for all our sisters, for all our government, and for everybody who has joined us during this day. May God bless you all. My name is Joseph Amanda, Chairman, Pastoral Council, East Town Parish. Asante. Thank you. Bishop, Right Reverend Joseph Maiduro Kemuna, Bishop, the Kisi Diocese, Father in Charge, who's at the same time Vicar General of the Diocese, Very Reverend Jeremiah Nyakundi, Reverend Fathers present, Reverend brothers, Reverend sisters, His Excellency, the Governor of Kisii, Honorable James Ogwai, distinguished guests, other guests, my fellow Christians, on behalf of the Church Construction Committee and all the Christians of Valley of Victory, East Town Parish, I take this opportunity
to welcome you all to this glorious celebration ceremony of our new church. The construction work that started 3 years ago has been realized through the commitment of the Christians, motivated by Father in charge, Reverend Father Jeremiah Nyakundi. Amen. Father Nyakundi's honesty, transparency, and accountability have motivated the Christians and all our local benefactors whose response has been demonstrated in the generous contributions. With all these attributes, we sincerely wish Father Nyakundi God's grace. Among these benefactors who appreciate are His Lordship, Right Reverend Joseph Michael Kemwa, for blessing and breaking the ground for the construction work to start. His generous donation of 1.5 million shillings and his wise advice on the grand project, all of which have been a motivation and inspiration to our Christians. Subsequently, his consecration of the church today is a great honor and blessing to all the Christians of Kisii Town Parish and those from other parishes. We must also appreciate Mr. Peter Nyamuti for his tireless and generous contributions. Since the project started, he has journeyed with us all along. We appreciate St. Joseph the Worker, the Christians of St. Joseph the Worker Jumia for buying the tabernacle. It was bought by one Jumia St. Joseph the Worker. We also appreciate those that have been very close to us, like Mr. Patrick Lumumba, Honorable Wilfred Manyenye, Honorable Agadalin Muev, St. Jude's, just to mention a few. Of much appreciation also are the church construction committee members who have sacrificed their time and commitment to realize Father's dream. They have always jointly planned with him on how to move forward, e.g. soliciting for funds and some other relevant issues. Our special tribute likewise goes to Dr. Edwin Oyaru, who made the architectural designs, all as a donation to Our Lady of Victory Church. We also thank Dr. Oyaru and Engineer Taylor for their regular inspection of the construction and advice to the contractor and the client on the construction progress. Such Civil Engineering Works Limited appreciated for its remarkable workmanship in the construction. All along, they were there to do the architectural designs to produce quality work. Our 12 Baptist nations deserve special gratitude for their financial generosity they have always demonstrated. We wish them God's grace in all their endeavors. Our parishes cannot be left behind. We are very grateful to them for their prayers and financial support, especially in the course of the preparation for the consecration and the opening of our church today. Finally, we wish all our visitors a safe journey back, and as they travel back home, they do it with Christ. Asante sana. Asante sana mwenyekiti kamati ya ujenzi. Kwa niaba sasa ya kina mama, najua kina mama hawana mambo mengi, dakika moja tu without going into deep protocol. Reverend Bishop, Vicar General, our priestess, Christians of our Lady of Victory, and all Christians, tumsifu Yesu Kristo. Na pia Mungu, asante sana
kwa vile aliwajalia. Tukijalia tumepata church kama hii. Tunaambia Mungu asante, tunaambia Bishop asante, tunaambia Africa General, who is also the father in charge of our Lady of Victory, our Christ World, our Lady of Victory, and anybody who gave support to this church to be blessed. May God bless you. Asante sana mama. So tusimame wote ili watawa tusalimie wa Kristo. Watawa na tusimame wote. Asante kwa niaba yenu Sister Leokadi ambaye ni mmoja wa watawa katika parokia hii na mbruda mmoja kutoka Mosocho, muendelee kujongea. Our Bishop, our Vicar General Father Nyakundi, Reverend Fathers, our deacons, seminarians, our governor, politicians, and my fellow Christians of Kisii Parish. Tumsifu Yesu Kristo. On behalf of the sisters present, they have told me to tell you, Father Nyakundi, congratulations. It was great work. They have always visited this parish and seen the work that you do. Therefore, they are saying, God bless you. And to the Christians of Kisii Parish, God bless you too for the effort that you have had for building this church. Asanteni na wataendelea kuwaombea. Asante kwa niaba ya watawa, tafadhali mabruda. Lord Bishop, our Vicar, guests invited, brothers and sisters, good afternoon. On behalf of the brothers, we wish to thank our Lord Bishop for allowing our Vicar to knock down the old church, and so now we have this church. Father Jeremiah, thank you for the good work done. It's a blessing to have this church. Thank you. Asante Father, tafadhali tusimame tusalimie wa Kristo wale ambao watakao wahudumia katika kanisa hili. Kwa niaba ya sasa ndio tutakubahiria siku. Asante. Kwa niaba yetu Father Stephen Orioki. God is good, and all the time. Baba Askofu, umefanya kazi njema sana siku yote, tunakushangilia. Kwa niaba ya mapadri, nilikuwa nauliza nitaongea nini, wakasema tuwashukuru watu wa county. Lakini mko na upendeleo. Sisi Wanyamuru ni watu wa nani? Hata sisi ni watu wa county. Na wale wa Endaro ni watu wa county. Kwa hivyo, Vicar General, asante kwa kazi ambayo umefanya. Ubarikiwe. Na Wakristo wa Kisii Town Parish, asanteni sana. Tumesoma mengi kweli. Taifa moja hapa na pale. Kwa hivyo asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Father Stephen. Kwa sasa kwa sehemu ambayo imesalia Kristo kwa security ga kwa kana marosire kwa niaba mapadri ambao wanahudumu katika parokia yetu. Leo ni siku ya shukrani. Tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ametukirimia, pia tunamshukuru Baba Askofu jimbo letu la Kisii kwa yale yote anatutendea kama mchungaji mkuu wa jimbo, na kwa maneno yote
anatuelekeza kwenye utukufu wake Mungu. Pia ningependa kutoa shukrani zangu kwa wale ambao wametusaidia, kutoka kwa Dr. Yaro, kija kwa Engineer Tera, Search Construction Company, waheshimiwa ambao mmekuja, ngiweni mmetusaidia kwa njia moja au nyingine na mmechangia pakubwa. Kwa hivyo kazi leo tumekuja ni kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wapendwa ambao ni ndugu zangu pia wamechangia pakubwa. Wakija wanatoa jambo hili na lile ili tuweze kulishughulikia katika ujenzi wa kanisa letu. Watawa pia wa kiume na wa kike hatuwaachi nyuma, pia mmechangia vilivyo, na Mwenyezi Mungu awabariki. Wakristo wa parokia yetu na jimbo letu nzima, asante sana kwa kazi nzuri, na Mwenyezi Mungu awabariki. Na kabla sasa kuwatambua wachache kutoka upande huu, nitaomba Askofu aniruhusu tu, ingawa kati hizi tukija kanisani, hata wanasiasa watoto wetu wanakuja kwa ajili ya kuabudu Mwenyezi Mungu, lakini leo tumekuja pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kanisa jipya. Niruhusu nitambue mmoja, lakini sio mwanasiasa. Apita na wote. You come forward briefly. Yes, we're very instrumental. Let's come forward. You come forward. It's order to recognize you on behalf of the lay faithful of working very hard to support this divine project. We glory in you for this wonderful job. As you have worked very hard closely with the parishioners of this parish, and at long last, here just the one. Wakristo wapenzi, my Lord, the Bishop, Vicar General, the priests, watawa wote, nakana Kiswahili na tumsifu Yesu Kristo. Samahani nimesahau kuwataja waheshimiwa wetu sana, Mheshimiwa the Governor, Deputy, and our respectable honorable members of Parliament and other leaders. Tumsifu Yesu Kristo tena. Yangu ni furaha kwa mno. Mambo yamesema mengi. Hata mkitazama askofu wetu, ukitazama makristo wetu, ukitazama nyuso zenu wote, kweli tuna sababu kubwa ya kutangaza kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, ametuwezesha tumemaliza hekalu lake, na tunamrudishia asante. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu, na tuendelee kushirikiana kama parokia na kama Wakristo. Asanteni. Asante sana Peter. In the spirit of rendering gratitude to God, the spirit of rendering gratitude to God. Ametusaidia sana. Alikuja kunisalimia asubuhi ya leo, akaniletea mbuzi wawili watatu hivi, na amenisaidia mara nyingi, sio hapa peke yake, hata Nairobi anawasaidia sana. Nikampa changamoto ya kwamba Wakristo wetu wa Nairobi wanafanya kazi nzuri. Nilikutana na Mwashamu Kardinali, akaniambia ni mcheshi, anapenda kurutana, nataniana kwa sababu alinifunza. Akasema we ndio, kakimbia. Alafu akaniambia soma namba. Sasa nikasema nisome namba namna gani? Akikwambia soma namba, ina maana anapita na gari yake na usome namba kutoka nyuma. Na hiyo ni namba gani? They collected 188 million
for their family day. Ndio maana alikuwa ananiambia soma na akanitekelea. Nilipomuuliza hicho akacheka akasema hamna nifikia. Akasema ngoja kwanza niende. Hiyo pesa imetoka wapi? Imetoka kwa Wakristo wangu kama hawa ambao wanaishi Nairobi. Sasa nikampa changamoto, saidia Nairobi, yeye na wengine waje pamoja wakusukanyike hivyo kama Wakristo wa Kisii, watuite Nairobi, tuzungumze na wao, na sisi wakitualika tutaenda, watusaidie jinsi wanavyosaidia watu wengine kutoka dayosisi zingine. Embu wanakuita, Machakos wanakuita, Kitui wanakuita. Mbona sisi msituite, tuite na sisi? Naona zaidi yake na yeye amekataa kuambia ni mimi nilimkanyaga mkuu form 1 and 2, nilimfunza huko. Makofi kwangu. Huyu baba askofu alifunza akiwa seminari ndogo ya Rakwano. Kwa njia ya kipekee niruhusu niweze kutoa shukrani kwa serikali yetu ya kaunti na uhusiano bora uliopo kati ya jimbo na serikali yetu ya kaunti. Katika ujenzi wa kanisa letu tulishirikiana vilivyo na tunashirikiana kwa mambo mengi. Kwa hivyo, Your Excellency the Governor, we are grateful for the good working relationship that we have with you, with your government, and with you as a person. We are grateful, and also Lumumba has been very instrumental. Has been very instrumental when we wrestle with the traffic outside here and the other issues. And when you send him, he responds promptly. We are so grateful. And also, namwikira sanemo aliyuiga na mmoja wa magana biyar te kubagaria na maya sadi biyabano moridia no diako ngarakira magana biyar. Bono ase yangu anasikuse na ande nasuke yokonene bol baba askofu anyanjere ngere ingaete MP abarete kosiga bagenda baitumoiche gaiga. Lakini tararangire there MP Lumumba ndakwane chiga iga naye nanyana sumo yigo yiga intubwate ndagera nyambera tumubaisa kugenda tumubaisa kwenda tubwate ndagera nyambera chemba chitiro seninye abantu baragera tojikuri sapa nimatenga mwaruri ganenja lakini tolojikuragira sapa oruga mambo kenyambera ndagera. Our dedicated and hardworking Vicar General and our people. Jambo. Msifu Kristo. Milele na milele. Sababu wakubwa wangu wako hapa, my governor, my deputy governor na viongozi, tauliza tu wafanyikazi wote wa Kisii County, msimame tafadhali kusalamia Wakristo. Nafikiri msimame mfanye hivi tafadhali. Wafanyikazi wote wa tabaka mbalimbali. Asante sana. I will not speak a lot. Please allow me to allow the leadership. My MD is here, Richard Onyonga. Maybe we take on. Thank you. Lumumba is a man of few words, but very effective. Man of few words, but very effective. Sasa niruhusu tualike Onyonga. Onyonga, I know you were much a message of gratitude, nothing more, nothing less. Nimanya tenga maybe I never wrong lakini lero you remain within the context of worship. You remain within the context of worship. Father, what an ask you no, I'm kidding. I'll be very, very brief. Our Lordship
Bishop Yusufu Mairura, Vicar General Mr. Father Nyakundi, all the parish priests, all the nuns who are here, and all the Christians, my governor, James Ongwae, my deputy, Honorable Mangi, all my colleagues who are here, there are about 12 of them, and all the members of the county assembly and everybody. Hamjambo. Hamjambo tena. God is good all the time. Hapa kazi yangu itakuwa fupi sana. Tatambua ni kina nani wako hapa, tachukua mtu mmoja zungumze kwa wa MCA. Upande wa members of parliament nitawapatia nafasi wazungumze dakika moja tu. Nitakubalia nikishamaliza na wabunge nitarudisha mkono kwa deputy governor ambaye atamuita governor alafu tumalize. Si ndio? Mimi ningependa kusema kibinafsi mambo mawili tu ndio tuendelee, kwa sababu mimi ndio mbunge mwakilishi katika eneo hili. Hii kanisa ndiko mimi nilipata confirmation. Kwa wale hawajui, majina yangu ni Richard Conrad Mumoima Onyunga. Conrad alikuwa Father Fora Conrad. Hilo jina lilikuwa la Kijerumani, so tulipenda sana. Alafu nilikuwa baptized hapa. Number 2, confirmed hapa. Number 2, yule anti yangu mdawa huyo alikuwa anafanya kazi hapa zaidi ya miaka 50. Kulikuwa na mwingine tena dada ya mamangu alikuwa anaitwa Sister Demia. Alifariki karibu miaka 2 iliyopita, 3 hivi. Kwa familia ya babu yangu esaba isikunye ubalenge bane abalenge chinana. Ono njinise senili. Na bwango sabera kwa muroje gwaka igakara kwenye kwenda ila yasinya na bwango sabera. Jambo la mwisho, hii kanisa wakati nilikuwa nasoma Nyambera, sikuwa, mama yangu alikuwa anafanya kazi kwa benki hapa Cooperative Bank. Sikuwa na ile nilikuwa nakula, so nilikuwa nakujanga hapa nakula mandazi through my aunt. Bila mnaona niko mrefu hivi ya mandazi na aliyete gao sipi. Na alagerete kakambea. Mimi ningependa kusema kuwa jambo la mwisho, Your Lordship Bishop, it was an honor and I will never forget in my life that you asked me to come here. I am the one who laid the foundation stone for this church. You're the one who asked me to come. I am unworthy to be given that responsibility. Thank you, sir. When I die, they will write, here dies a man who has died, he was an MP. Then they write, he put the foundation stone of Kisii Parish Church. I hope God will allow me to join him just because of that. Wale MCAs wako hapa, Mheshimiwa Apoko, ningependa usimame hapa uonekane tu. Mheshimiwa Apoko, MCA Kiogoro, Mheshimiwa Honorable Ogero kutoka kule Kitutu Chache North yuko hapa. Mheshimiwa John Amisi kutoka Nyakoe yuko hapa. Mheshimiwa Douglas Ogari yuko hapa. Mheshimiwa Darius Moseti youth leader yuko hapa, ndio yule. Mama Isabella Mose alisimama kura hakufaulu, lakini alikuwa MCA, yuko pale kutoka Nyabururu. Mzee Monyenye Yoge ambaye ndiye alikuwa MCA wa hapa town. Asante sana, na ni mzee anapendwa kwa hii kanisa. Ndugu yangu Walter Kiondi ambaye alisimama hakushinda, lakini yeye yuko hapa, na ndugu yetu Steve Arika yuko pale, ni MCA kutoka Nyariba Chache. Mheshimiwa Ibrahim Obuya yuko pale, ni MCA pia. Duke Nyarango alisimama naye kura hakushinda. Duke Nyarango utakuja kuongea kwa sababu wewe ni MCA ya town, wewe na mrefu mtazungumza kwa sababu hii tani tuko hapa jioni. So wewe na Mheshimiwa Mkefa simameni hapa dakika moja. Madam Josephine Ombati
Special Interest County Government, Honorable Josephine Ombachi, MCA, Mheshimiwa Dennis Ombachi. Mheshimiwa Dennis Ombachi kutoka Marani yuko hapa. Honorable Charles Nyagoto kutoka kwangu Bogeka yuko pale. Mheshimiwa Kefa Mrefu ndio huyu. Mheshimiwa John Ombati yuko pale, na mwisho tuko na Mheshimiwa Timothy Mungaga. Na kama ndio yule, kama kuna mtu nimesahau, tafadhali msamehe. Hayo ndio yule kutoka Sensi Ward. Kutoka Sensi Ward ni Mheshimiwa rafiki yangu Angwenyi Paul. Asante Paul, sorry about that. Tampatia Mheshimiwa Mrefu azungumze one word, huyu azungumze, twende kwa wabunge. Kwa majina mimi naitwa Kama Bwana MCA Kistao. Umeona presa ni baya. Asante. God is good. Adoraje tayo. Kwa majina naitwa Duke Garamo, Kitutu Central Ward, Area MCA. Odewesi osale gisiri kiri ososame gaiga. Gochaga osese niwe na momaye kuitsaka momaye kuiteria tata pia mono. Asante sana. Sasa tunaenda kwa wabunge wenu. Marafiki zangu kutoka Kuria, Mheshimiwa Robi, kuja hapa ndugu yangu. Kutoka Kuria huyu anaitwa Mheshimiwa Kitagama, yeye ni mbunge kutoka Kuria East, ni kijana wa former member of parliament wa zamani alikuwa Maisori Itumu. Asante sana wakuu wa kanisa hii na Wakristo wetu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ya muda mimi nitakuwa na maneno machache tu, kwa sababu sio siku ya kuzungumza maneno mengi. Tuko katika wakati ambapo tunahitaji maombi mengi, na tunaomba kwamba askofu tutie nchi hii kwa maombi, kwa sababu wakati huu ni wakati ambapo tunataka kufungua ukurasa mpya kwa ajili ya uongozi wa nchi hii. Kwa naomba kwamba muendelee kuombea tuweze kupata kufanya maamuzi yaliyo mazuri. Asanteni, sitaenda zaidi ya hapo. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you sir. Baba Askofu, wa Kristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Salimiane kwa hewa, tuseme Bwana ni mwema. Mimi kwa majina naitwa Marcus Robi, mjumbe wa Kuria West. Ninawapongeza kanisa Katoliki, mimi pia ni Katoliki, nasema kufanya kazi, Mungu awazidishie. Sisi tunasema kama viongozi, nyinyi wa Kristo wakati mnaishi vizuri, hata sisi viongozi tunaangalia. Asanteni sana, barikiwe. Asante. We are under a lot of pressure, my colleagues. Alpha, please come, my brother. Alafu Mheshimiwa Mwakili Kemosi, come. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Bwana asifiwe sana. Mimi ni Alpha Odeki Kiruka, mbunge kutoka Bomachoge Church. One word. You have done a wonderful job. May God bless you. Bless you so much. Mwanapata dawa mnainwe. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Baba Askofu, mabadiri wote wako hapa na Wakristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina mimi naitwa Vincent Kemosi, ni mbunge wa West Mgrango. Mungu awabariki. Mheshimiwa Osoro, Mheshimiwa Obiri, please come. Asante sana Mheshimiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ndio naitwa Osoro, mbunge wa South Mugrango constituency. Baba Askofu, thank you very much kwa kutukaribisha hapa. Tumekuja hapa because we want to celebrate our diversity. Mimi sio Katoliki, mimi ni Pentecost, but we enjoy our diversity as a Christian body. Sisi wote kutoka sehemu zote, we enjoy our diversity. Hata sehemu nyingine yote, hata kwa siasa, we need to enjoy diversity. We support huku, ukue embraced. We support kule, ukue embraced. We can't be in one basket. Lazima tukue kando, because siasa is a gamble. Thank you very much. Thank you, my brother. Sasa nitamuita Mheshimiwa Innocent Obiri.
Please come. Honorable Machogo, can you please come? I may not follow protocol because I'm really under pressure. God is good all the time. Innocent Odiri Mumanyi, originally natoka Nyamawa Parish, lakini sasa kama mjumbe wa Bobasi na represent Nyamawa, Nyangoso and Ogembo. Thank you. Mheshimiwa Machogo. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Askofu, kitu moja peke yake, nilikuwa na keti na ndugu Peter Nyabuti na tulitembeshwa pamoja na wengine na Fika General. Niko bahari kidogo niliona amebaki, na wakati nilikuwa na Nyabuti ukasema wakati atakuja nitakuja pamoja, malisha ile kazi kubaki. Mungu akubariki. Asante sana. Ukusema unatafuta ugavana? Unatafuta ugavana? Amesema, simesikia sauti yake. Ugavana amekubali, Mungu amekubali. Mungu akubariki. Asante. Sasa mzee wa kazi Mheshimiwa Jimmy Nuru Angwenyi. Baba Askofu, mbadi wote wako hapa, wadau wako hapa, viongozi ambao mmefika hapa na Wakristo wenzangu, hamjambo? Hamjambo tena? Yangu leo nimeshtuka kwa furaha ya kwamba mmetengeneza, Baba Askofu na Fika General mmetengeneza kanisa hapa ambayo inashinda kanisa zote Kenya ambayo imeenda. Hata inashinda wale Padre Basilica. Hata inashinda kanisa yangu St. John's the Evangelist. Nilikuwa nafikiri ndio best. Hii sasa imeshinda yangu hiyo. Sasa nikianza kujenga jambo bora, pengine mtasaidia tujenge kama hii. Asante sana. Asante mzee Jimmy. Sasa imefika kiwango tapatia mwingine hiki kipasa sauti. Jambo langu la mwisho, mambo mawili. I am proud kuwa nilijihusisha kwa huu mradi. Zile hela ambazo tumechanga zimefanya kazi nzuri. Ningependa kumsifu Fika General na ningependa kusema Mungu ambariki. Jambo la pili, mama yangu Mama Teresa hapo mgonjwa, angekuwa amekuja hapa, hajakuja hapa, lakini amekuwa represented na bibi yangu Gesare yuko pale, na ningependa kusema kuwa I am proud to work with you, and please you know anytime you make an announcement I am available and I will always make sure we work to finish this project. Huyu kijana ametumwa na Mheshimiwa Tongi because I was under so much pressure. There is another gentleman that I will not allow to speak, Dr. Maubi. You just stand and say hi to people. Thank you. Just say a word. Wakristo, hamjambo? Ekanisa ile ya pili igerekea kwa watu jitokosa wa Mungu and omonguru. We are working to make our father waito a retirement home. Na ndika na usabira wana waito Mungu na Wakristo. Beri kanisa vera kwa Nyasaye. Jina tukono Mheshimiwa Richard Nyakaka Tongi, iko na mkoa kwa mwaka Tongi ya sawa sasa. Your Excellency Deputy Governor Honorable Josh Mangi, it is your turn. You give a few words and then you welcome the governor. Omonguru Bishop, the Fika General, my Governor, Governor James Okwai, all patrons of South. Bishop, thank you and thank you very much for inviting us here. Fika General, thank you for a job well done. Tuko na wewe, tutaendelea kuwa na wewe. You have guided us well. Tukisema siasa moja ya guided us, tumeacha na tumekuheshimu. Lakini nataka kuomba Bishop na pamoja na mabadi mko hapa nyote, muombee our country. Our country is going through difficult times, but pray for us, pray for our leaders, so we can all come together and work together as our president has guided us. Leo
kushukuru kanisa na kwa kushukuru nyinyi nyote. Nasitaka kusema mengi kushinda hapo, japokuwa uniruhusu. My father, the bishop, uniruhusu kwa heshima nimlete mwenzetu mkubwa wangu Gavana James Mwarugwai aje mchake. Yalla sana. Your Lordship, Right Reverend Bishop Joseph Mairura, Right Reverend Jeremiah Nyakundi, my colleague politicians who are here, our fathers, all the Christians who are here, God is good, and all the time, I thank you. I thank you, Your Lordship. When the Right Reverend Father Nyakundi called me about 4 years ago and indicated where he was going to put the Church of God, I didn't think he was going to do anything like this. Father Nyakundi, what you have done, together with your colleagues and all the faithfuls here, only God will reward you. Your Lordship, Father Nyakundi used to call me at odd hours. One time I remember he called me saying he wants a cable, an electricity cable to be put down here. I think it may have been put below the church, and he wanted me to talk to KPLC. I did that. Another time he called me and said he wanted the idea, he wanted us to put cabros. So I directed my officers, I'm hoping that you put cabros. I think they put cabros. This church is a great church. Dr. Oyaro, since I'm the last speaker, please, the faithfuls, allow me to say one or two things. Dr. Oyaro, I looked at the roof, and I have not seen anything magnificent like this. Just to plan how this roof would look is a great thing. I went down here. I was watching. I went down and looked at the parking, the 2 floors, and they are great. Then I looked at the amount of money that Father Nyakundi had spent, only 100 million shillings. And not considering that there are offices up here, about 2 or 3 floors up here. For those of us who work in the public service, this is a lesson in prudence. It's a big lesson that with so little, you can actually do so much. In the book of Haggai 1, verse 8, the Lord says, go up the mountain and bring wood and build the house, and I'll take pleasure in it, and I'll be glorified. For the politicians who are here, myself, your Lordship, I've been to Marani, I've been to Rioma, been to Nyakoora, been to Manga, been to Nyabururu, I've been to Masimba, I've been to Ijuni, I've been to Segera, and I've been to Suneka. Father Masese, when I came to Suneka, you are priding yourself that your church was bigger than this. But I think Father Nyakundi has called you 10-0. But I notice that you have an arambe to finalize your church. These politicians who are here, who are looking for votes, Moche Mokonye, Father Masese, Akore Kanise. Father, I'm ready to be with you. I've come there actually more than twice. I'm ready to come there 3 times. And I'm inviting all these politicians here on your behalf
Keraba go choro na wala jalo kwa ni siasa ya be etari kianza chini. Yo Bintonya Buti, you are a great man. I was actually going to mention you because you are a great man, but they beat me to it. Finally, fellow Christians, I want to tell you on Monday, we have a medical camp here at the stadium. There are going to be more than 100 doctors there. It is led by Kisi doctors called the Inca group of doctors. There will be tests, there will be everything of all diseases. So it's going to be a major thing. I'm asking you, Bakristo Wamito, because as we are all here, there is nobody who doesn't have a complaint. That you can take to the bank. So please come to the stadium on Monday. Everything is free. There is a big major medical camp. Both the surgicals will be undertaken at the TC teaching and the referral hospital, including 1 or 2 other hospitals here in town. Finally, as challenged in the book of Haggai 1 verse 4, let us not abandon the house of the Lord to fall into ruin, but strive to build the church to desirable standards and religiously attend to its doctrine so as to grow spiritually and live exemplary in society. Narora awanda siasa imwaru egetegese ligia Christmas iga. Ilio kiale ligia Christmas. Tinta que timo ira na vese timo imogetie mochiko kora la siasa. Father, allow me this just one last thing. Mondele kabucha inaita nana narora enyumba tera era kuya chenimbo atege ndongo kuletera tege tabu ikiga wale ate abane siasa wale tege ndo kana wale baba na kumurungana oiga wale tege ndo ke iko bakoli ko ruga ma koge osa wana ko na para bakristo chiga na wachi ko ta asio tina ru chane ni yeye siasa wa mutaita ke moyo kana koli ndo ga aide tuti ona ko bara chiga sabura chile chos chuga pera chiga se ko ja bwangu dalifanya kundiara ake ara kole a few things bitigale tega mbia mwana ole chiru biko bigale ta bwangu itaika bwangu innocent ta kwa innocent mwana ole chiga sara onyo kore tri kundigai na jimia nge tagata o gara chiga sara tiko omo jumbo ito por ma ole de chiga so yo minto so ole tri kundigai oyo minto innocent ole tri kundigai oyo minto gugu ole tri chiruibere omo jumbe por weso mo gran ole tri kundigai murefu ole tri kuatembe da ole chiruisan macho oyo gane ko se kya por yo ole tri mero gebere diama omo jumbe por macho ole tri san omo MCA isato Jimmy Nuru Angwe ole tri ikomi ombati ole tri ibere omo jumbe por momana ni ole tri ibere por nyakoe yemo por monyerero isato omo daktari ga igo manyeta banta mangana police doctor ma ubitiri kuibere neli chibu moswa tiri chibu bwana machibu akirege leta ga ga to morjia ore tiri chibe chindike chibu na kwatu omo jumbe koru south sengero ore tiri chibu kuibere nero muy mwana mitole chibu kuibere mbia mono baba kwali chikura naye no to nyole atibia mono nyole ole tere kwe Steve naye kwale tere tare ta John Steve bia mono ole tere sa no go sadrama Father Laki Father Nyakundi right Reverend bia mono your lordship bia mono and thank you very much for what you have done bia mono bless you. Asante sana
Excellency, also for supporting us, and also really supported us in the preparation towards today's event. We are grateful. Kwa hivyo neno moja la shukrani ya kila mmoja wetu ambaye amechangia kwa siku ya leo, na kushukuru na kupatia heko kwa yale umetujalia siku ya leo. Baba Askofu, asante kwa kuja kubariki kanisa hili ili liweze kustahili taifa la Mungu kuabudu Mwenyezi Mungu. Your Excellency the Governor and your team, members of Parliament, tunawashukuru kwa umma wenu. Wasasiro tuwaita wabikira yona subuja na seneremia mwokora. Inakisha kitu tu, kila mtu aombe baraka ya watakabu. Naomba Mungu waje karibu sana, anayetupenda na upendo wake hauna kimo. Awabariki kabisa na kuwashushia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu awatakase. Roho Mtakatifu